et bienvenue à notre deuxième rencontre sur la transition énergétique. Pour aujourd'hui, il y aura Raj Makoond qui va animer cette session et puis il y aura Dr Soonarane. Donc pour rappel, c'est le club été, c'est une session vraiment de partage et donc nous vous invitons à vraiment partager vos idées et n'hésitez pas à poser vos questions à Dr Soonarane qui est là pour ça justement. Voilà, donc je passe la parole à Raj. Merci Gina. Tout d'abord, les excuses de notre cher ami Michael, malheureusement, le médecin l'a forcé de rester à la maison. Et malheureusement. Et puis nous avons aujourd'hui quand même l'occasion d'avoir avec nous le Dr Soonarane, Arvin, un ami qui co-préside le PPM, le Public Private Meeting sur l'efficacité énergétique. Comme vous savez très bien, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec le ministère de l'Énergie et Business Mauritius. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement une session interactive. C'est que Dr Soonarane m'a dit. Essentiellement, il va faire quelques opening remarks. Après ces opening remarks, il y aurait des questions. Comme vous tous présents ici, vous êtes bien au courant qu'il y a quelques semaines, le Deputy Prime Minister a lancé le Renewable Energy Roadmap de 2030 pour arriver à un mix énergétique assez important en 2030, mais commençant en 2020. Tous ces détails vont se partager par notre ami, par le représentant du ministère de l'Énergie, Dr Soonarane. Mais plus intéressant, il y aurait la possibilité d'une session interactive des questions et des réponses. So I'm sure you are all very eager to listen to Dr Soonarane, who will make some very quick opening remarks in terms of the methodology, the spirit, how it was worked out, and how to make it happen, and engagement of private sector in it. So without much ado, I'll invite Dr Soonarane, Arvin, for us, a friend, who will just make some opening remarks, and then, of course, we'll have an interactive session which I will try to coordinate. Arvin, you have the floor. Merci, Chairman. Je peux me mettre debout, ça va être plus facile. Donc, okay pour pouvoir voir ça juste. Donc, comme je veux, probablement, la première chose, j'aurai une indication combien de monde ont lu le roadmap, parce que c'était disposé. Donc, il n'y a pas une présentation formelle. Mais n'empêche, je vais dire quelques mots, comme a dit mon ami Raj. Donc, pourquoi on a fait le roadmap? On va prendre les questions juste après. Hein. Pourquoi on a fait? Objectivement, on a fait parce que nous voulons améliorer notre sécurité énergétique, évidemment. Nous voulons être moins dépendants de l'extérieur, surtout ce qui se passe maintenant en Arabie Saoudite. Les prix vont grimper dans les jours qui viennent, donc, 20%. Donc, et puis ça, on a des engagements qu'on doit remplir. Au COP21, l'île Maurice a pris des engagements qu'on doit remplir. Donc, c'est ça les objectifs principaux du roadmap. Donc, il y a une méthodologie très détaillée dans le document. J'espère que vous avez lu. C'est parfois compliqué à comprendre. Donc, la méthodologie, c'est en 4 étapes. Et la deuxième étape, qui est, je pense, sur la courbe de charge annuelle qu'on a actuellement dans le rapport, si vous avez le rapport, on a une courbe actuelle de charge annuelle actuelle de 2018. On a fait une prévision pour 2030. Et dans la méthodologie, je m'adresse aux techniciens. Vous allez souvent, les gens disent, par exemple, Carnegie avait dit, on peut mettre que du vent marine. On peut mettre que du wave, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a 3 types d'énergie dans la courbe de charge. Il y a l'énergie de pointe. On ne peut pas raisonner en moyenne. Il faut toujours raisonner en 3 types d'énergie dans la courbe de charge. Malheureusement, je n'ai pas une copie. On n'a pas fait la demoiselle qui a fait les diapos. Elle n'a pas mis. Mais il n'y a pas. Donc, ça ne fait rien. Donc, il y a l'énergie de pointe en partie haut de la courbe. Au milieu, il y a la partie semi-basse, énergie. Donc, par exemple, le solaire rentre dans la partie de la courbe annuelle que la partie au milieu de la courbe. Et la partie inférieure de la courbe, donc c'est le charbon et les fuel oil à Fort George. Donc, il faut bien comprendre ça dans le roadmap. C'est la raison pour laquelle, dans l'analyse, vous allez voir, il y a plusieurs consultants qui ont dit des choses, ils ont raisonné en moyenne.
Mais lorsqu'on fait le test, que j'appelle le litmus test, comme dans la cour, la criminalité, il y a le test à faire. L'avocat vous pose des questions de crédibilité. Donc, il fait des tests. Également, techniquement, on fait des tests. Donc, s'il y a des recommandations, mon ami le sait, il y a plusieurs personnes qui ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Lorsque vous passez ça dans ce test, ça va faillir. Je peux vous montrer, probablement un de ces jours, Raj, je voudrais faire un test pour la Réunion. Parce que la Réunion, on dit 100%. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, mais c'est probablement, on va s'asseoir un de ces jours avec mon ami là, on va s'asseoir et faire ce litmus test. On va voir si ça passe ou casse. Okay, donc, les autres chiffres qu'il faut retenir, en puissance, nous sommes environ 468 MW en 2018, ça va augmenter à 606 avec des prévisions, avec des softwares qu'on a fait. Donc environ 140 MW, 138 MW d'augmentation d'ici à l'horizon 2030 en termes de puissance de monde. En termes d'énergie, ça va augmenter d'environ 950 GWh, ça va passer à 3775. Vous voyez dans le rapport, ça je crois la demoiselle a bien fait. Voilà. Donc, c'est important de voir qu'on va augmenter de 950 ici de environ 138. Donc, il y aura toujours une demande, malgré les mesures de demand side, hein, de contenir la demande. Il y a plusieurs choses qu'on fait au niveau du gouvernement. Malgré ça, on a pris ça en compte. Mais ça inclut le métro. Hein. Donc, tout a été fait avec des analyses très approfondies. Donc, ça, c'est important. Donc, je parlais de la courbe de charge. Donc, il faudra tout ce que vous recommandez, avec les autres sources d'énergie que nous avons en Maurice, par exemple, Alteo, les autres, Bagas, Fort George, et tout. Lorsque vous passez ça, vous faites le test, ça doit passer le test. Un point que les techniciens savent très bien, que l'électricité, c'est la seule commodité, c'est probablement la seule commodité au monde. Si, je prends l'exemple du pomme d'amour, s'il y a tellement ou de fruits, la mangue, s'il y a beaucoup de mangue sur le marché, le prix va baisser. Mais si vous avez excès d'énergie, ça va affecter la fréquence. Donc, la demande et l'offre doivent être au nanoseconde très proches. Ça ne peut pas être autrement, ça va faire le yo-yo avec votre fréquence. Donc, lorsque les gens disent qu'on peut mettre n'importe quoi dans la courbe, c'est faux. Donc, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. L'électricité, c'est très, très compliqué. On peut mettre, si l'offre et la demande c'est pas en accord équilibré, ça va avoir des incidences négatives sur la fréquence du réseau. Donc, c'est très important de saisir. Maintenant, je viens sur la partie finale. Donc, en termes, je ne peux pas le dire moi-même, j'espère que la demoiselle a mis ça. Oui, je laisse ça ici. Donc, en termes de sources, hein, je vais prendre ce qu'elle a mis là, il y a le vent, évidemment, qu'on exploite déjà. Il y a le solaire. Et le solaire, il y a 3 types. Il y a le résidentiel, qu'on met sur les toits. Il y a les commerciales, comme CPU. CPU, c'est FAC. Il y a utility, comme vous avez partout, solitude. Dans l'Ouest, là, il y a Beauchamp. Il y a plusieurs. Hein. On va voir tout à l'heure qu'on est arrivé très, très loin avec. On a fait beaucoup, beaucoup. On est à présent plus que 100 MW de... On va arriver là, on va à la fin. Solaire. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est quelque chose. Donc, il y a la biomasse canne. Très important à diviser. Les gens de la sucrerie vont voir la biomasse paille. Sans la biomasse paille, ça va être très difficile à arriver à notre pourcentage, ce que nous voulons. Et il y a le gaz à marché cause. Malheureusement, ça arrive à plafonner. Il y a l'hydro. Malheureusement, également, à Maurice, il n'y a pas assez d'eau. Donc, on va plafonner dans cette région. 90, pas plus, environ. Hein. Ce n'est pas exact, ce n'est pas une science exacte, hein, ce sont des prévisions. Et il y a deux autres sources que je ne mentionne pas, vous allez voir plus tard, en 2030, on aura ça. C'est l'énergie éolienne marine et l'énergie des vagues. Probablement, on aura. Moi, je ne peux pas me commettre là-dessus, parce que tout le monde dit on aura, mais on va voir. Si on a ça, on pourra faire mieux en termes de notre mix. Donc, je parle là-dessus. Donc, en 2020, la demoiselle a bien mis ici, on espère arriver à 25%. Je compte sur vous de mémoriser ça ou de voir dans le livre, là, si vous avez, ou sur votre ordinateur, qu'est-ce qui donne quoi comme source et comme technologie. Je vous donne 2 secondes pour mémoriser ça, et puis ça, je passe à l'autre. Je vois qu'est-ce qu'elle a mis. Ah oui, en 2025, ça paraît bien, on est arrivé à 35% également. Voilà comment ça combine. Avec toutes ces sources, important, il y a une nouvelle source ici, il y a 140 GWh, c'est assez conséquent. C'est l'énergie des déchets. Donc, ça a été déjà approuvé, 1000 tonnes par jour, et ça donne autant. Donc,
c'est un chiffre qu'on doit atteindre si le projet va de l'avant. Donc il y a eu des appels d'offres et tout que fait le CEB, mais ce n'est pas encore finalisé. Donc, 2 secondes encore, voilà, nous sommes à 35%. On va y arriver, moi je suis confiant, on va y arriver. Et pour arriver à la finale, je pense qu'elle a mis... Elle n'a pas mis 2030, mais je peux reprendre 2030, là, si les gens peuvent suivre ici ou là-bas. À l'extrême droite, vous allez voir, il y a la contribution de toujours ça, il y a l'offshore, vague, c'est prévu. Si les coûts baissent comme prévu, tous les gens de l'IRENA, des sources de l'International Energy Agency, tout le monde qui sont des spécialistes disent que les coûts vont baisser pour l'énergie éolienne marine, donc c'est très cher actuellement. En Écosse, vous voyez à la télévision, mais les prix sont très forts maintenant, on ne peut pas mettre ça dans le système, on espère de le mettre en 2030. Et puis ça, on aura des vagues si notre ami d'Australie ou ailleurs font la machine, c'est pas commercialisé déjà, on pourra mettre des vagues, mais c'est très... En 30 ans, c'est difficile à planifier, mais c'est une feuille de route. Il faut mettre ça bien en tête. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, quelquefois embarrassantes, j'espère que je parle des questions. C'est une feuille de route. Ce n'est pas un plan quinquennal comme vous avez à la Réunion. Donc, voilà un petit peu. Donc, on est 20%, 25%, 35, 40. C'est ça. Et voilà la combinaison des technologies. Voilà, ça, ce sont des projets qu'on a déjà mis en place. Ils ont plusieurs schemes. Dans le rapport, tout ça est détaillé. Et voilà l'investissement. Il y a quelqu'un qui a posé la question, 10 millions $. Je pense qu'il a dit ça, mais c'est vrai. Mais vous voyez, ces deux-là, ce sont deux-là qui... Ça coûte très fort à l'investissement, mais c'est zéro plus. Donc, c'est environ combien? 300 millions, ça fait... 200 millions, ça fait environ 7 milliards. Donc, si on ne va pas faire ça, donc on n'aura pas cette énergie, ce pourcentage, je le dis, et l'investissement va être moins. Donc, parce que c'est vraiment, ça coûte vraiment de l'argent pour faire l'énergie en mer et l'énergie des vagues. Et c'est nos chiffres qu'on a pris avec pas Maxwell, il y a l'IRENA et tout. On a travaillé sur plusieurs sources fiables. Donc, voilà un petit peu ce que le roadmap dit, et voilà en termes d'investissement. Donc, on est bien sur la route à y arriver à 25% en 2020, éventuellement 35% et 40%. Mais 35% en 2030, c'est acquis ça. En 2030, on doit être 35%. Mais on espère faire mieux. Voilà un petit peu. Maintenant, je vais prendre des questions parce que ça a été circulé. Je vois. Et si les questions ne sont pas très difficiles... Alors, pour les questions, probablement, il faut structurer un peu les questions. On parle d'investissement, on parle de mix, on parle des coûts. Est-ce que... Je pense qu'on est assez ouvert. Allons commencer par prendre une série de 5 questions et puis on passerait à une étape de 5 questions encore, parce que j'en suis sûr, il y aurait des questions. Allez-y en ce qui concerne... Monsieur, allez-y, devant, allez-y. Est-ce qu'il y a Gina? Il y a un micro pour vous? Attendez. Ne criez pas, surtout pas. Bon, Chemin, on va prendre des questions par question, 5 questions ensemble. Allons prendre les 3 questions. OK. Les réponses, les 3. En le 2, 3. Allez-y. Okay. Yeah, hello, good afternoon. I'd like to know whether in your electricity demand modeling, whether you included transport energy for métro léger and future electric cars, and especially the expansion of métro léger. Yes. Second question, I notice... One per person. Yeah. One note, I noticed that the roadmap is exclusively for the electricity sector. Yes. Why are you not addressing transport and heat energy? I notice, this is a final note, that in Mauritius, when we talk about energy, we talk mainly about electricity. We forget transport and heat. Transport is 50% of energy consumption. Please do not forget. Yes. Okay, we have a first question. He's got 3 questions. On metro. The second one, it is... So he's lost his, he won't take any more questions. The second one I'll reply to your is question. why only electricity? These are the 2 main ones. Yeah, we'll take another 1 or 2 questions.
Right. Let's answer the first one on, have you in your modeling taken care of the electricity for the metro? It goes without saying that we've done it. I said it in my presentation, that metro, of course, will have some consumption, so it's in their model. Yeah. And this has been done by lots of people at the level of CB and the ministry. They have checked all the in and outs. So take it from me, on record, the transport is there. So the model is inclusive of the demand takes the demand for electricity for metro. Yes. Then there is the question of electric cars. Yeah. My friend smiling because knows about it. We have, in fact, commissioned a study on electric cars. We are coming near it to completion of this study. In fact, I've seen on the first agenda it appeared, but it hasn't been cleared by the ministry or government. So we have discussions, and Business Mauritius is represented in the steering committee for the electric car. So there are, I can share without sharing the secret of what's in the report, but there are lots of implications for the grid. Also, the grid may not be fully, there is a tilting point, my friend, where, in fact, today if you use the electric car, you may be worse off in terms of CO2 emissions because the grid factor is not very good at this time. But there is a tilting point when it becomes, and the report will address all this. So yes, transport is being looked into. Yes, this roadmap, very specifically in the heading it says is for electricity. Transport, you're right, is for 50%. But the question of electric transport is being done in a separate report. There is a roadmap for how we develop the transport. We're working closely with Business Mauritius how to do it. Yeah, the question probably will need why we are looking only at electricity today and not at transport, which is so important. The answer is it's been looked at. It's been looked and there will be very soon a report on that. Another difficulty, it's not a secret I'm sharing, the ministry looks at electricity, not transport. So if anything we do is transport, it's much more complex because there are more partners. The transportation policy, from a global perspective, is not done by the ministry. But of course, we'll work in the electric, we're working together with other authorities. With Business Mauritius is represented in the steering committee for that. We've included them so that Business Mauritius is well kept in the picture of how we are progressing in terms of the infrastructure that's got to. But take it from me, there's a lot of implications for the network. Yeah. And this is quite complex. There will be a lot of, because everybody hooks up to the network at, say, 7. The peak will go boom, and it may be counterproductive. So the integration of transport will come. If the thermal cars are priced out of the market tomorrow, then we have no choice. Yeah. We have to go for transport. Well, but there is the intention to progressively integrate the transport without causing excess CO2 emissions, without causing havoc on the network. What comfort you can give us that it is being looked at, it's not looked at this point of time? Apaya, this was the question. Mr. Apaya is a living witness of this. Unfortunately, today he is absent, otherwise he would have vouched it. He has seen the report, but he asked me whether he can share it today. I said no, because still at the level of government. Okay. I cannot transgress that. Can we move to another question? To another comment? I have one. In biomass, I've seen you mention only biomass bagasse and some cane thrush. You don't, though you've mentioned in your report you're looking at other biomass, but there's no framework for them to move in. Okay. In the report, you mentioned all the other types of biomass, and also you mentioned about, well, it's public in the report, you mentioned about the LTO project. So why in biomass, in your report, you restrict it only to bagasse and sugarcane thrush? Yes. First of all, the LTO project is important if we want to make more contribution from bagasse and cane thrush, because they are moving at higher efficiency. So that will contribute in giving more energy from bagasse. Also, the cane being transferred from Medellin to the north, hopefully will give more, because the north plant at Bellevue is more efficient than Medellin. Medellin was a small plant, so hopefully it's good. I'm very ill-placed to talk about bagasse because there is an authority in government, which is the Ministry of Agriculture and Food Security. But I know, the problem of bagasse is very complex, and we are working on that as well. This question of certain partners being priced out of the market, abandoning land, so this is creating a lot of problems. The roadmap relies on bagasse for us to achieve this 35 and 40% eventually. If it doesn't happen, then we'll have to look at alternatives. Now, thanks to our friend from AFD, the lady is there. She's not looking at me, but she knows.
we are working on water now, but AFD finance through the FEX, the first report on the biomass, which has given the alternatives to the traditional bagasse and cane trash. If this fails, we can do something else. So that was one phase where all the potential of different alternatives to bagasse and cane trash were given out there. But the study did not go into sufficient depth to give government certain, avenues of in case things go wrong with all the measures that government is giving to the planters, all these measures that are being put into place to bring bagasse back into. And I think personally, this is not a statement from as a technician, as a Mauritian. I would love to see that sugarcane keeps on growing in this country because it's tied to the roots to the history of Mauritius. But tomorrow, the economics doesn't allow it. We'll have to find alternatives. And currently, she just spoke to me about this. Next week, she asked me that the meeting, the consultants, we have already got another window of funding. Not FEX. This is, what's the name? It's a different name. We take the money without knowing which window, but there is a window, I think Arbor or something like this. Or something like this. It doesn't matter, but we've got the money. The study is ongoing, and we have consultation. We'll be having consultation with all the partners. The consultant will be there, already appointed. So once we get the report, I don't have a mandate to share it with you, Raj, but it would seem logic that report will have to feed into the big global biomass framework that's going to be developed. But hopefully we'll have sufficient elements to feed into the biomass framework to be developed by another institution. Yeah. So there is a flow in the thinking. It's not disjointed. Yeah. There is a flow of what we are doing. So if this doesn't work, bagasse and cane trash, I would like to see it to work, but the economics sometimes are very, sans pitié. Yeah. It's heartless. If I may add also, we are aware it was announced in the budget speech there will be a biomass framework. As you have said, and EDB is supposed to work on that in partnership with different parties. And at the level of Business Mauritius, there is one of the subcommittees looking into how do we input in the biomass framework. So you're very right. There is a work which has to be continued in the context of a bigger picture of the biomass framework. And I was a bit surprised that this was not mentioned in the report, though biomass is mentioned, but it's a bigger picture. I take it that there will be convergence at a point of time. Right. Of course, the floor is open. Please, feel free. Any question to Dr Soonarane? Allez-y. Je donne préférence à ce monsieur, et puis je viens vers vous. OK, please, go on. Allez-y. Non, c'était pour vous montrer quelqu'un derrière qui voulait poser une question. Ah, d'accord, OK. Je peux poser une question. Écoutez-vous. Vous êtes gentil, why not? Et puis je viens vers vous. I'll come back to you, huh? I'll come back to you. Yeah. No, just to ask you, are you encouraging the fact that the battery systems are becoming lower and lower in pricing, and that probably residential will go towards the self-catered solar and battery systems? Okay. Fine. Okay. Next. You want to take another one? So, yes, allez-y. Yes, thank you. Thomas Krimmel from GIZ. I'm wondering that you are treating the electricity and power sector completely separate from electric vehicles, because electric vehicles basically here on an island like Mauritius are running batteries, and by integrating them as a swarm storage, it has a tremendous potential for storing intermittent renewable energies that can be then made available to the grid, decentralized at the time when there is the power need. It's not the case that all electric vehicles would be charged at 7 o'clock in the evening. On the contrary, I mean, they could discharge their power, which here, just have a look in Eben, how many vehicles are parking here in the plain sunlight during the whole day. People go home in the evening, at 7 o'clock they will be at home. And these batteries can be then used for feeding the power. So it's maybe a shortfall if you treat this separately. One question. The second is waste incineration. I mean, if we are or waste to energy, if we are talking about incineration of plastic waste, is not renewable.
Yeah, we are using fossil fuel through the plastics. And also, I just had a very brief look to this section. You need lots of waste. And I think what is needed here to reduce the amount of waste that we are producing on this island, because otherwise, I mean, it's just piling up, or being incinerated, and we are wasting resources. Thank you. Okay, right. There are two interesting points. One is about why not including the electric vehicles, and then you have made provision in waste to energy, I think 20 megawatt, if I'm not, whether we need more clarity, given that we want to go for a more sustainable development of economy circular, waste for recycling as opposed to waste to energy. Right, we'll take those 2 points, and then the question of course, yes. Battery came up. I'll take the first question, This question of battery, I will take his battery, he's talking of the electric vehicles. Vehicle to grid. Vehicle to grid, yeah. The first, you're talking of having small systems independent for residential electricity. Yes. What are these batteries? CB has already installed batteries, 4 megawatts, and they will install 14 more. This is not for storage of electricity for discharging at night. It's not for that. It's for regulating the frequency. So it's for regulating all those intermittents. So the batteries is an evil because your PV and your wind is very noisy. Mathematically, it's noisy. So you've got to have to shave off this noise. So I think if I reply to this question, it will clarify. The question of batteries is very complicated from the environmental point of view, the disposal, and also from the technical point of view. He's saying, why don't people have independent batteries and they charge at night? I don't think you won't do it because you like to watch football. You have got your fridge, you've got your washing machine, you've got your, Mauritian has got a more Europeanized. It will work in a society which is lowly electrified. I make it a rare. The question of energy is a social issue as well. It's not purely a technical, it's a social what people will accept and do. So the question of having small individual batteries, environmental, and second, it may not necessarily work. It will work if you're in an isolated region. You can have a battery for some time, you have electricity, then you're off. I've seen a boy in one of the Venezuela, at night he's studying, then when it goes off, he stops studying. So this is not the sort of system that we're envisaging because we want to leapfrog from middle income to high income. So it has got to be reliable, but at the same time, at large scale, probably, large scale renewables. Not very small, individualized scale. This is a reality. Now, probably I'll reply to him, then it just make it clear for you. What he said, yes, we'll take this. This has been examined in the report, and unfortunately, not with a view to hurting people, there are too many ideologues. They say things by ideological reason, okay, we can do this, but technically they're wrong, because the V2G, the report says in black and white, and the specialists, I'm not saying it, V2G won't come before 2030. So you see, we cannot plan something which is going to come later. The technology is not yet there for the V2Gs. That is, you have a vehicle. Now he's saying that we're going to charge. Which of these buildings or these cars, most of the cars are parked on the road here. You can't charge it. Even if you have buildings, there are restrictions from the planning. You can't put PV everywhere. Probably a few, because this has been discussed thoroughly. So you cannot tell people to rely on decharging when the car is off on the road, or is in a parking, or is in parking without a shed, or where they don't have. Most of the cars, take it from me, would logically not be in a position to charge during the day, so not to charge at night. So most of the cars eventually will charge at night. So, and people like comfort. When they go home, just plug it in. Madame will tell you because she's got a car. I'm a bit scared to see because she's got practical experience. But I know at what time she charges. Probably she doesn't care, but she's only 100. The 100 users of car today, it's not a problem. But if you come into 20,000, taking a, what you call that, diffusing factor that not everybody is charging. At least 25 or 30% will make the numbers, you see the effect on the peak. And she will tell me, probably, I'll ask her the question, at what time she charges the car. I think she does it indiscriminately. She doesn't care about the grid. Obviously, she's a consumer. Go and see your problem. I think you're right, madam, if you don't care about my grid. But me, I have to care. So you don't care? Oh, you care. So good, thank you. At least there is an exception to the rule. Thank you, madam. I know, because you won't charge, if you charge at 6 to 8, you're putting additional load on the network. You're increasing the peak. It's counterproductive. So forget the G to
the G2, the vehicle to V2G. Forget it for the time being. The specialists have told us. So it's in written black and white. I'm sharing the report with you. You're getting all the information. Waste energy is true. But again, I'll differ from him. Go and look in the literature. In the whole world, there have been lots of debates where to classify waste energy. The source itself is classified as renewables. I won't reinvent the wheel. So it's classified. It's a bit of plastic in that. Obviously, you look at the bigger picture. And there is not only 1,000 tons. There will be 1,400, 1,500, keep on increasing. So what this plant will take only 1,000 tons, not more. Okay, so you keep on having waste, and you keep on dumping at Moshikos. You see I don't know if they're going vertically or horizontally, I don't know, because it's not my domain, no, but I know they are doing things vertically to do more landfill. Imagine Mauritius. This is a big issue, eh? This country has to sort out this question of landfill. It's not under our ministry, so I'm not very competent to talk about it. Yeah. But one way, the definition of waste, municipal waste, is in renewables. I can't fight it out with you now to say it's not. So let's forget about it. The literature classifies it as renewable, so it's renewable. Although I know there's a certain aspect to my plastic is therefore petroleum-based. So this is how life goes. We have to be practical. I know you are on the ideological side. I said same things, but we are on the practical side. We're policymakers. We have to find practical solutions, not ideological solutions. Right. Just to add a comment on what has been said by Dr. Soonarane, I think it is fair that there are issues, but it's also fair that they have to be taken on board, and that will be something very positive. On waste to energy, I think there is a policy clarity issue in Mauritius, and of course it's not directly under Arvind, but I think we need a clarity in the policy of waste. How do we deal with waste? Because we're talking about 450,000 tons. Some have tried to use it partly at La Chaumière for compost, and it hasn't worked. We have an issue, which is not for the theme today, but which will have to be looked at in terms of how do we deal with waste per se to have clarity. I think Prakash wanted to say something. I'm not competent on this. No, I know. That's why. I'm an energy man, so I look at my angle. Bien sûr. And that's why I've said with a caveat, it is an issue, a policy matter, which will have to be resolved, on which I think Business Mauritius will need to have to work for more clarity. Prakash had a point. Yeah. I just wanted to add to what Dr. Soonarane just said. Charging electric cars, you can also do it at night, late night. I do it at home. Late night, it doesn't cost much, and it's at the benefit of the consumer. And also the point raised by Dr. Krimel regarding V2G, it's already here in Mauritius. We can still start doing some tests, some test case and test scenarios, and see how it works. If we'll wait until 2030, perhaps the technology will be already outdated. Okay. We can only go by the advice of the expert, okay? And the first point you raised was? What about charging the car? Yeah, charging the car. I was thinking of it, again, the consumers will react. Yeah. I was thinking, this is my personal idea, I shared with the consultant, but he doesn't seem to like the idea. I was saying that whenever you buy a car, you should be licensed, then the CB would give you a meter, intelligent meter, that you can plug it at any time, but it will charge you at certain times of the day. So that would have been one way. But consumers, they'll beat the system because they've got different, if you've got 2 meters, they'll bypass the meter, obviously. They just put it anywhere. But I think you can regulate it. So that if you plug your car at 6, the meter doesn't charge, doesn't allow the current to go through. It's only after the peak has gone down that the current can go through. It can be done technically. But it seems that the consultant is not very fond of this idea. Yeah. I shared it with him. That would have been ideal. So, madam, if you plug any time, it won't charge. It will charge when the grid is at trough, not at peak. Okay, let's give someone the benefit. The car user. Since you're talking about me, people will charge during the day if they have incentive during the day. It's a company car, so it's charged during the day from the company. We looked into doing it solar, but the law didn't allow really for that yet. I hope it's coming up. If it's personal, then it's at home. But if I have the choice of putting cells on the top and to charging during the day with solar energy, I'll look into that and put it back at home. I definitely would go for that. I think what the
the document is not, it seems that you're assuming that the consumer's behavior will stay the same. I think it's changing. Let's start a little thing. How many of you are looking into solar energy for personal or for home or going off-grid? How many of you are getting online to try and look for solutions for yourself, for your own? See? They're changing. If they can get off CB, they're getting off CB. Are we encouraging that? That's basically what his questions was about. How do we encourage that behavior? Because those people are ready to invest. I think the point of it is pertinent, and there's a policy matter, the point raised by Audrey. The fact that today, given the law doesn't allow for it is an issue, and the law probably doesn't allow because there seems to be a technical issue, whereas it could be a behavioral one. So I think it's fair that this point be looked at. This is what we are saying. The point could be looked at. Nous sommes dans une mouvance. We are in a journey. And this is definitely, I think, we appreciate very much this piece of work, but we are in a journey, and that journey is where we want to go. I see lots of hands up now. I just wanted to react to the lady. Audrey? Yes, of course, she's putting... Tu peux l'appeler Audrey, elle est gentille. I know. Même qu'elle n'a pas l'air d'être gentille, elle est I've gentille. seen her car, so she must be nice. You know? So, no, but the difficulty is that when you're working, your car is with you. It's not at home. This is the problem. I'm a practitioner, you know. I'm not an ideologue. When the car is with you, you're in the parking portis, what do? You're going to Mayberg. It's only in the weekends, at home, Saturday and Sunday. So you have to get your autonomy in the weekdays. You know, they're practical. So maybe it's a blend of measures. For the individual, nothing prevents you in law. I presume, we have to check. No, if an individual can, not connected to the grid, but it's connected clear, to the grid. It's not clear. If he's connected to the grid, then he falls in the legal premise. Otherwise, he's not. Yeah. Okay. We got a number of hands up. One and at the back, mon ami, bien sûr. You want? I'll give you the mic. Please. Allez-y, allons. Allez-y. I just like to point out that Réunion Island, which is a French department, is quite. If you have not been visiting Réunion Island, it is actually the world's densest photovoltaic using energy. So they are encouraging, being a French department, they have the French technology to help them to produce photovoltaic energy, which is in use. Okay. It's a statement. It's a statement. Dr. Soonarane, this is very interesting, but you're not addressing at all consumption. No, you're just fine. making as though we will continue increasing our consumption. This shouldn't be the case in Mauritius. Okay, There thank you. has been Can no I reply? incentives, not at all, to reduce consumption. The issue on energy efficiency. Yes. Consumption. There is in fact, Raj, I have to reply. There is in fact a master plan on the consumption side, which is treated in another report. The consumption by itself is a subject matter, and there is an institution specialized to look at it. So there is a master plan. If you go to the website of the Energy Efficiency Management Office, EEMO, there is a whole master plan of what they are doing. It's already in place, since they're already taking lots of measures. Equipment. I will mention a few. I'm not competent. It's another colleague who looks at this. Yeah. Labeling of equipment, awareness. So all this, there is a series of things that they are doing that is being put in place on the matter of on the consumption side. So there is a plan for that, a master plan for the consumption side, which is already being implemented by institutions specialized in that. I take it's a matter for discussion. I can see from the reaction that there are still a matter that will have to be further discussed on energy efficiency, consumption. We take it, I think, at level of Business Mauritius with Gina. It's a matter which will have to be looked at, and we can take it as a main theme in one of our Club L'Énergie. Definitely we will take it. Yeah. We need to articulate it with the PNDZ. Yes. PN2. Already there's an instrument of doing it, so we can continue the dialogue at that. Definitely. Yes. On this side? Yeah, allez-y. We are discussing energy today. No. Roadmap. Waste to energy. Yes. Right? Please, ask your question. We want a question.
Well, it's not a question, it's just more than a question, right? Okay, everything that you have said there, burning coal, it produces waste, like the fly ash. Coal, you have got the coal fly ash, on which you have got a lot of impurities like barium, you have got mercury and things like this. And then you have got bagasse. When you burn the bagasse, again you have got fly ash, which is inert on this side because you have got less carbon. When you go to the landfill, it is the same thing. And then when you burn your fossil fuel, again you have got the greenhouse gas, which is accumulated on the top. The planet is going to crash soon, I'm sure, because of all these things. Now we are talking about energy. Well, what is the percentage that this one contributes to reduce the greenhouse gas in the atmosphere? Yeah, this is my first question, right? My second question is that we are talking about energy efficiency in building right now, retrofitting, and the rest of that, okay, which also contributes to energy efficiency, right? Reduction of greenhouse gas. And this is not being taken care of. Also, we have got that in the COP21, Paris Agreement, but in Mauritius, I think nothing is being done as such to reduce the greenhouse gas. Thank you. In the report, there is mention about CSG emission reduction. You will comment on that. And that's something which has been mentioned at, and probably you would explain that. Also, there's mention about COP21 in terms of what are some of the parameters that we'd like to meet. But it is in the report. Arvind, you want to come in? I mean, on this question of the CO2, I mean, you can't get it from here. But the whole strategy is underpinned by reducing by 30%. Whatever the electricity sector. If you go to the NDC of Mauritius, it's on the web, you go to UNFCCC, you click Mauritius, you'll find how Mauritius is going to reduce its emissions by 30% by Horizon 2030. And energy sector is quite a big part of it. And what this transition, this energy transition, it's underpinned by this commitment of government or these pledges made by government in the COP21. So we are working. It's not something that you can do in a day. It's a transformation of society. Yeah. It will take time. But the whole, aside of energy security, because you reduce your dependency, this question of CO2 has to go down in this roadmap. This is one of the objectives, basic objectives of the roadmap. So the CO2 is key to it. Yeah. Building sector, also, there are a lot of things that are happening, Raj. Probably people don't know. I leave it to my friends from EMO to market what they're doing. But they're doing a lot of things in buildings. I know they're doing all sorts of regulations. We'll have a dedicated session on consumption, EMO. And we'll see how do we work on that. There is a specialized institution in government who is working relentlessly on this. So, but I don't have the latest to share with you. But I know they're doing a lot of things on buildings, they're doing on equipment, and all sorts of, in an array of things they're working. Okay, we take a few more questions. Yeah, okay, I'll come back to you. Alors, non, j'ai pas le choix, il faut partager un peu. Allez-y. Bruno Cohen, Sphère. Oui, alors, je vois vos projections, elles sont très sympas, mais j'ai deux petites questions concernant le solaire, et le solaire résidentiel, et le commercial, et ensuite les fermes solaires. Alors, la première question, si vous voulez, concernant l'ambition est importante, 100 MW en quelques années, en 10 ans, sachant que la CEB met pratiquement 1 an pour traiter à peine 1 MW, je pense que nous sommes en 2120, d'après sur le traitement, je dirais, aujourd'hui des dossiers concernant la SSDG ou la MSDG. Le traitement d'un dossier CEB, c'est entre 1 an et 1 an et demi pour avoir un permis. Donc, je sais, aujourd'hui, on a à peu près 300 demandes de permis et on en est à peine à une cinquantaine. Donc déjà, quelles sont les structures que vous allez mettre en place pour pouvoir fluidifier, je dirais, l'obtention des permis? Et ensuite, nous sommes sur une île. Une île a un territoire très limité. Les terres sont faites pour habiter et cultiver. Vous n'êtes pas sans savoir les théories de l'effondrement économique qui arrivent entre 2030, 2035, 2040. Et nous aurons besoin de ces terres pour habiter et pour cultiver.
Et vous savez que l'énergie solaire, son grand souci, c'est, je dirais, la distance et le stockage. Alors que vous avez 200 000 toits à équiper, quel est votre objectif concernant la micro-énergie? Okay. Do I reply, Raj? Yes, please. Yeah, on the question of the solar, it's not true. They have already integrated more than 105 already. So it's not, probably for the utilities, it goes a bit easier. But with the small units, what happened, people, and I can tell you that government has simplified the process. Previously, the permit used to go to the president. Now it's done in a much simplified manner. But I'm a bit surprised of saying it takes ages. It must have been reduced compared to previously. But the processes have been reduced for anything below 2 megawatts. So it's been reduced. Where? No, ça a été déjà fait. If I may say, it is still an issue. Yeah, so we have to see probably it's gone down, but we have to see with CB, how do we reduce it? Because the whole, I'll come to investment later, the point has to be looked at, how do we process all those applications dans une durée qui est relativement... it's not permitting, the permitting has been modified, it's the implementation. Well, I think it's the two sides, what I understand, is sometimes both, the promoter, the promoter also has its own, I don't know what I understand. So it's still an issue. MSDG, SSDG. Mais ça, je n'ai pas les détails. Oui, on n'a pas encore eu. Donc, je suis d'accord sur la transition énergétique. Évidemment, on doit passer sur le solaire. Il y a 200 000 toits équipés à Maurice. 24% du PIB à Maurice, c'est le tourisme. 80% viennent d'Europe quasiment et d'autres pays, vous savez bien. Quand vous faites 10 000 km, vous dépensez $10 000 par semaine, vous vous retrouvez sur une île, soi-disant un petit paradis, derrière un bus qui fume noir, vous allez écrouler effectivement le marché du tourisme. Donc en fait, Mauritius doit être green, c'est une obligation pour son économie. Le souci, c'est, comme l'a dit madame, les gens sont prêts à le faire. Les gens sont prêts, les entreprises, les particuliers. Clairement. Sont prêts à devenir green. Or, le problème, c'est que les structures aujourd'hui mises en place ne permettent pas d'être green. Ne permettent pas. Parce qu'en fait, les délais sont extrêmement longs. On ne peut pas attendre un an et demi pour avoir un permis. C'est pas possible. Clairement. 200 mégawatts entre le commercial le point, il faut 200 ans. Le point est pertinent. Le point est pertinent et on reconnaît, d'ailleurs Business Mauritius, si je peux me permettre, c'est du concret. Mais je pense qu'il faut distinguer entre le pour SSDG et le parti administratif. Même le SSDG et le MSDG, malheureusement, il faut régler. Ça a été simplifié. Oui, mais ça reste compliqué pour le temps. OK, we'll come to that. Regardez la SSDG 3. Prenez le dossier et vous verrez que c'est OK. Non, le point est pertinent. Vous me dites qu'est-ce que je peux, parce que je ne suis pas dans le processus au niveau du CEB. Non, en tant que policy maker, je crois que le point est pertinent. Je crois qu'il faut Vous voulez reconnaître. savoir combien de jours? Quelle est votre attente? Votre attente combien de jours? 2 mois. Je ne peux pas vous répondre parce que... 2 mois, c'est... Techniquement, si on est technique, l'impact d'une 3 kg, d'une 5 kg dans le réseau aujourd'hui, c'est l'impact d'un DL-coup dans une piscine olympique. Donc l'étude technique est nulle. Et en fait, on devrait avoir des permis quasiment sur retour, je dirais, de dossier. C'est ça. OK, on va voir. Mais ça, c'est au niveau de... Non, le point est pertinent. C'est quelque chose que je sais, Business Mauritius, c'est le point que Business Mauritius a repris tout le temps. Et au niveau de MSDG, au niveau de SSDG, si pour l'investissement même, il faut trouver les paramètres dans 2 mois pour pouvoir faire approuver les dossiers. Ça serait extrêmement intéressant. Alors, j'ai vu quelques mains, yours, et puis à l'arrière aussi. Please. No, to you first. I'll come to you, hein? Bon, c'est bon, on entend là? Oui. Alors, je m'appelle Ram. Je ne viens pas avec des questions. Je viens plutôt avec des solutions. D'accord? Je représente une grosse compagnie américaine. Nous sommes présents maintenant dans une 50aine de pays où nous réduisons la consommation d'électricité pour les chambres froides et pour les chillers, pour les gens qui parlent français, pour les groupes d'eau glacée. Voilà.
D'accord? Et nous sommes déjà présents à l'île Maurice, c'est-à-dire nous avons déjà fait 2 grosses installations. Et là, on a des panneaux qui arrivent. Il y a 3 grosses installations qui arrivent. On va réduire la consommation d'électricité. C'est-à-dire nous ne sommes pas producteurs d'électricité, nous réduisons la consommation d'électricité pour les gros consommateurs, c'est-à-dire les chambres froides et pour les groupes d'eau glacée. Alors, s'il y en a qui veulent que je développe un peu plus, je pense que Raj... Marketing. Voilà. D'accord. Faites la pub gratuitement. OK, est-ce qu'il y a... Alors, je prends 2 dernières questions. Yeah, one for you. Bon après-midi, je suis Didier. Dr Soonarane, qu'est-ce qui fait que le projet d'Alteo met autant de temps à voir le jour? Ça fait 12 ans. Je ne travaille pas à Altéo. Pourquoi il y a des projets d'énergie fossile, de production d'énergie électrique qui voient le jour, et pourquoi le projet d'Altéo, avec peut-être 30% d'énergie bagasse, qu'est-ce qui cale ce projet-là? Je pense que c'est d'intérêt public. Je pense que c'est sur la bonne voie, ce que j'ai appris, mais je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne veux pas répondre. Parce que c'est quelque chose de contractuel que ça déroule en dessus. OK. Je crois que c'est une question commerciale qui est en train d'être discutée. J'ai une question avant que je passe la parole à quelqu'un sur l'investissement. We talk about 1 billion USD, 34 billion rupees. Okay? For investment to happen, we need to have the right business environment. To approve projects, approuver des projets dans des délais extrêmement rapides. Alors, malheureusement, on mentionne des chiffres, mais est-ce que, Arvind, il y a quelque chose qui est en train d'être réfléchi au niveau de l'investissement to make it happen? Les 34 milliards de roupies, le 1 billion USD, en ce qui concerne, ça va venir des entreprises, du privé, le cadre pour l'investissement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir assez rapidement pour pouvoir opérationnaliser ce qui est dans le roadmap sur l'investissement? Si je peux répondre, lorsqu'on avait fait le roadmap, on a eu des discussions avec Marina, parce que dans la loi, Marina, cette agence. Marina a ses petites responsabilités, et également EDB. Donc nous avons eu des réunions avec EDB, et EDB nous a dit qu'ils ont une structure en place, ils ont une plateforme pour encourager l'investissement dans l'énergie. Ça existe déjà, probablement il faudra avoir une sorte de tripartite avec EDB et vous-même pour pouvoir expédier ces choses. Mais apparemment, il y a une plateforme, ce que nous a dit. Donc c'est pas, Marina est toujours en état de gestation, donc ils ont dit qu'ils peuvent faire ça, ils le font. Donc l'investissement, c'est légalement et structurellement, c'est avec EDB. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui peuvent encourager ces investissements. Mais je pense qu'il faudrait emmener peut-être une plateforme pour travailler, pour créer l'environnement propice pour l'investissement de 1 milliard de dollars. Faites des suggestions au gouvernement à travers les ministères puissants. Avec l'État, on pourra en discuter. Mais je ne peux pas vous donner cette garantie. Non, bien sûr. C'est bon, la question est pertinente. Alors, nous avons quelqu'un qui a une question permanente. Vous avez une question. On va prendre les 2 questions. Est-ce qu'une troisième, on ferme? Alors, 3, et puis malheureusement, il nous faudrait fermer. À vous et à vous. I'll come back to you. Bonjour. Alors, moi, c'est Bernard. Pour la pub, je travaille avec M. Clausel. Nous sommes les représentants de Huawei pour les onduleurs, les inverteurs, aussi les batteries. Vous n'avez pas été clair sur la question de Madame sur le off-grid. Aujourd'hui, on veut réduire notre empreinte carbone. Est-ce que vous encouragez la consommation d'énergie off-grid? Parce que les batteries viennent, la tendance, c'est dans 10 ans, les batteries auront. Et je voudrais savoir aussi pour accompagner ce développement-là, parlez-moi un peu de l'infrastructure. Est-ce que ça suit ou comment l'infrastructure, le grid, etc. Oui, OK. Sur le off-grid et le grid, c'est ça la question. Je vais faire une réponse
philosophique. Économique. Économique. Laissez le marché faire son travail. Il n'y a pas de restriction, Raj. Essayez de vérifier. Si quelqu'un veut avoir un système autonome, il peut le faire. Mais avec tous ses inconvénients. Mais il ne peut pas se faire attacher au réseau parce qu'il y aura des accidents et tout sans des permis. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc c'est le marché qui le fait. Donc c'est un open market. Nous ne contrôlons pas le marché. Il n'y a pas de restrictions comme telles. Mais il faudra voir, vous me dites dans la loi, il n'y a pas, moi je ne pense pas. Donc, écoutez, you can, no. It is an issue. Oui, quand c'est mélangé, mais il ne faut pas. Ouais. Si vous mélangez, évidemment, il faut voir avec le propriétaire du réseau comment vous intégrez le réseau, parce qu'il y a une question, question de sécurité. Arvin, pour amener des éléments de réponse, it is an issue en termes de loi, en termes du mix aussi, et qu'il faut trouver la solution là-dessus. On ne va pas trouver la solution. Ici, maintenant, it is an issue qui doit être prise en compte, définitivement. Yes. Only one question. Okay, Dr. Soonarane, a quickie. Let's return to your table. We see biomass and biomass cane trash, 2018, 304 plus 7.5 gigawatt hours, which is 310. When we go to 2030, we see 464 plus 68 biomass in gigawatt hours of energy. Okay, so that's 532. Yes. Okay. So you go from 310 to 532, which is a 60 to 70% increase in energy from sugarcane. I am perplexed. How does government, or how does a roadmap intends to achieve such an objective? Okay, fine, next. Arvin, you respond? Yes, of course. You know, we have discussed this issue with the Ministry of Agriculture, and they have maintained that everything is being done for the industry to go back to its, I know the difficulty, I read a lot, but it's not my specialty. But this is a policy directive from the Ministry of Agro-Industry, even the numbers from them. So there is no intention of government to go back. But if tomorrow it happens, Raj, then we'll have to find the alternatives. So we will have to continue to find some alternative biomass. I'm not making a statement which is, I don't have the right to. We're not yet there. But the sugarcane, no, I can't. No, but I cannot because government is doing everything. I don't know whether it's going to work. It's giving 25,000 for guaranteed price of sugar. Hopefully the people will come. But it's a very complex issue that we cannot resolve in this by making just a blanket statement that you're making. I know very often you do it. So I can live with that. I've got no problem. But I'm talking from the practical point of view. I cannot change this because the policymakers want it not to be reversed. But if it is reversed, there will be an alternative to that, Raj, which we will have to. Let me give a complement de réponse. Let me give a complement de réponse. What Dr. Soonarane said. There have been a number of proposals to revisit the sector, and very recently there was an announcement that this sector will have to be revisited. And the energy component in the sugarcane cluster is going to be extremely important. At this point of time, I think there will be a number of issues and discussions, a number of reports. World Bank is carrying out a study right now. But I take the view that if we look at things today and the trend today, there is clearly that these figures don't tally. But there is a policy statement that the sector will be reviewed. That's going to be the key factor, and energy, by all means, will be a key component in the reviewed sugarcane cluster. Okay, I have a last question for someone. Yeah. Allez-y. Bonjour, Ashraf de Green Yellow. Au fait, je reprends quelques éléments du roadmap. C'est mentionné que l'Electricity Act a été amendé pour simplifier la procédure. Bon, je suis dans le secteur depuis une dizaine d'années et je n'ai pas vu cet amendement. Donc j'aimerais juste avoir plus de clarification dessus. Et aussi, dans le budget, ça a été annoncé que le 30% de limite sur le PV pour les commerciaux, etc., était aboli, tout comme le contribution charge, et que le gross metering allait apparaître. Sauf qu'à ce jour, on n'a pas d'idée par rapport au timeline, ni par rapport au prix qui serait pratiqué par la CEB. Donc, et en parallèle, il y a pas mal de workshops qui sont organisés par la URA et aussi la Marina.
Et on entend dire que l'Electricity Act de 2005 sera promulgué dans la foulée pour pouvoir permettre à URA de prendre ses fonctions à partir de janvier. Donc j'aimerais juste savoir, c'est beaucoup de choses qui arrivent en parallèle, et comment tous ces acteurs vont travailler pour achieve ce qu'on veut faire ici, surtout au niveau photovoltaïque. Merci. OK. Au niveau de permitting, Oui. it used to be very complex. You used to go to the president. This has been changed for less than 2 megawatts. So you take it and it's on record. And it's in the finance bill as well, I presume. Now regarding, I cannot reply for URA. Unfortunately, URA is an autonomous institution outside the ambit of the ministry. So I'm very ill-placed. But I've seen from your program, there is URA. Discussions taking place. So I leave it to them. URA, I won't talk of the gross metering. This is a very specific question. URA, in a nutshell, will regulate the market, whatever it means. Yeah. Is a regulator of the market. You've got all the players, including you, including CB, including whatever actors are there. URA is supposed to regulate these partnerships, the price, the connection, the technical regulation, and then the economic regulation. Yeah. So this should be done by URA. Right. But I'm very ill-placed to reply to this. We have one slide on that. We'll come back to it, and I'll mention that. Okay. Now, this has been a first discussion on the roadmap of the Renewable Energy Roadmap. I would really like to place on record our appreciation of having the co-chair of PPM, Dr. Soonarane, and also representing the Ministry of Energy. There are a number of issues which have to be worked out, to be resolved, but I can sense that these will become more and more important, especially given that the potential for investment is quite important. Today, if you look at the curve of investment is going down in the country, private sector share, this has to go up, and it could be one major area. We're talking about $1 billion investment, of course, within the next 7-8 years. So there are a number of points. I'd just like to mention a few of them, with your permission. I know you have to move. We need clarity on the environment to invest. We need clarity in terms of certain areas. We need a framework whereby we can also look at transportation, because we've been looking essentially at electricity. We have to look at the societal changes you mentioned in your opening remarks, about the behavioral changes. All these are important matters. La consommation, je n'ai pas oublié, la consommation, energy efficiency. There are a number of themes which have to be looked at. How do you optimize biomass? And how do you look at some of those impact, be it on CHD emission, be it on CO2 emissions, and meeting also our commitments internationally. So we'd like to thank very much Dr. Soonarane for giving us his time and for answering our questions, and sometimes taking issues which are not essentially under his purview. But this is part of policymaking. Thank you. Merci. Merci. Okay, I have only one slide I want to share with you. It's the one on the URA. Je crois que c'est important pour vous de savoir sur le URA. Les discussions, Gina, oui Gina, juste changer ça pour moi. Juste pour partager avec vous, je ne vais pas prendre des questions, mais juste à titre d'information. On peut bouger sur URA, les discussions en août, après, voilà. Alors, il y a une nouvelle directrice de URA qui est déjà en place. Il y a eu des sessions de consultation avec les IPPs et les différents représentants au niveau de Business Mauritius. Issues which have been discussed, licensing for generation, transmission, système d'opération, distribution, bulk supply. Aussi, je suis au courant du fait que qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles lois? Est-ce qu'on va proclamer la loi de 2005? And how do we move forward on that? So, juste à titre d'information pour vous dire qu'au niveau de Business Mauritius, il y a des discussions au niveau du URA et nous espérons pouvoir, au moment opportun, d'échanger avec vous des discussions beaucoup plus approfondies sur
la mise en œuvre, comment opérationnaliser le URA avec quand même plus de clarté sur des possibilités d'investissement dans le secteur énergétique. Voilà, en ce qui nous concerne, les points qu'on voulait partager avec vous. Malheureusement, Michael n'est pas là, mais on a essayé d'avoir ces discussions. There'll be a number of issues on which we'd like to follow up. Je passe la parole à Gina pour conclure. Thank you. Merci, Raj. Donc, merci à tous. Vraiment un très grand merci à tous les membres du club été. Et aussi pour l'équipe technique, pour l'installation, l'organisation. Et vu que Michael n'était pas là, donc c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Donc on a pu gérer. Merci Raj Makoond pour être là. Alors, quelques infos pour vous, pour la troisième, club numéro 3. Donc, pour le moment, Business Mauritius c'est en train de créer et va lancer le Focus Energy. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, Focus Energy, c'est un document détaillé sur l'évolution du secteur de l'énergie. Donc, par exemple, il y aura des points sur l'introduction de standards de qualité sur les équipements solaires et éoliens. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à contacter Michael Apaya et qui va être finalisé dans 2 semaines. Ensuite, il y aura aussi l'introduction du nouveau licensing framework, donc comme Raj Makoond a expliqué. Voilà, donc merci à tous, c'est tout pour moi. Alors, moi, je suis Gina de l'équipe communication. Je vous invite donc pour la 3e rencontre qui sera au début de décembre. Voilà, donc je vous invite à vous diriger vers l'entrée pour une petite collation, pour les échanges et connaître tous les membres du club ici présents. Merci à tous.